You see, picornavirus এর মধ্যে যেটা important topic সেটা হচ্ছে polio. Okay, question will come on polio, even if it is eradicated from India, but still it is a very important topic because there is always a chance to the disease to return back. It doesn't matter whether it's eradicated, it's a good thing that it's eradicated. But obviously, if the surveillance systems are not good, if the herd immunity is not good, then there is a possibility that the disease will come back. So that's why it is very important. Okay. So you can see picornavirus is actually classified into two broad groups. One is a enterovirus and another one is a rhinovirus. Enterovirus এর মধ্যে কারা কারা আছে না? Main virus is the polio virus, followed by Coxsackie virus. Then you have eco and paracovirus. Then you have enterovirus 68 to 72. এর মধ্যে 72 serotype it is also classified to be hepatitis A. And another one group is the rhinovirus. ঠিক আছে? So mainly we'll focus on to polio. Okay, next is, so polio virus is actually very small virus which is around 28 to 30 nanometer in size. Okay, it has a icosahedral symmetry. It is a non-enveloped virus and it has RNA inside it. Positive sense, single stranded RNA, ssRNA. Okay, so enterovirus, if we classify the polio virus, they are classified into three major types. Key type, this is very important because see, if you see the types, the first type is the type 1, which is Brunhilde and Mahoney strain. তিনটে strain আছে. First strain টা হচ্ছে Brunhilde and Mahoney strain. This is the most common strain to cause epidemics. ঠিক আছে? It is responsible for all the natural cases of polio virus mostly. Next strain is called the Lansing strain. This is a very important strain because it's a most antigenic strain. When you will read about the polio vaccine, you will see why this type 2 strain is important. We'll come to it. So this is the most antigenic type. Type 2 is the Lansing strain. And this causes vaccine-dependent poliovirus disease. VDPV cause kore. We'll see what VDPV is. Next, the third type is called the Lyon and Socket strain. Jeta kina already the cases are less, so we don't have any cases since 2013. This strain is responsible to cause vaccine-associated poliovirus disease, VAPP. Okay? তাহলে টাইপ 2 and টাইপ 3 স্ট্রেনের ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারলে টাইপ 2 is the most antigenic one, type 1 is the most common one, and type 3 is mostly responsible for vaccine-associated poliovirus. So if you see the virus itself, it has two major antigens. কি antigen আছে না D antigen আছে আর একটা C antigen আছে. D for dense, C for capsid. D antigenটা কি হলো টাইপ স্পেসিফিক and it is protective. C antigenটা কিন্তু non neutralizing, so it is not protective. So the most concerned antigen is the D antigen. Yes. Now transmission. Now people get confused how polio is transmitted. So please don't confuse yourself. Polio is a fecal-oral transmitted virus. So it will be spreading via fecal-oral route, most common. কিন্তু এছাড়াও আরো দুটো রুট আছে, একটা হচ্ছে ইনহেলেশনাল রুট, আরেকটা হচ্ছে বাই কনজাংটিভাল কন্ট্যাক্ট। এটা খুব রেয়ার, সো ইফ ইউ miss this also, that is fine, but do not confuse. The main transmission route is the fecal-oral transmission route. আরেকটা ক্ষেত্রে হয় যেটা ডাইরেক্ট নিউরাল স্প্রেড, because this is a very neurotropic virus, because their ultimate end point is disease টা কি হয় পোলিওতে, it is a paralytic disease, right?
সো প্যারালিটিক ডিজিজে মেন ফাংশনাল যে প্রবলেমটা হবে সেটা কোথায় হবে? নিউরন দ্যাট উইল বি এফেক্টেড। কোন নিউরন এফেক্ট হবে? অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেলস, মোটর নিউরন, কারেক্ট? ইয়েস। সো আরেকটা ডিরেক্ট স্প্রেড হয় ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ আন্ডারগোয়িং সাম প্রসিজিয়ার্স লাইক টনসিলেক্টমি, সেখানে গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ক্যান বি ইনভলভড ডিরেক্টলি। So that is also a way how it spreads, how it is spreading inside the body. So ki holo fecal-oral route transmission mane the virus will get its first contact point as the intestinal epithelial cells. Anything that goes inside the gastric mucosa will ultimately pass on to the intestine. So intestinal epithelial cells virus ta gelo, so they will multiply locally first. ঠিক আছে? তো মাল্টিপ্লাই লোকালি করে কোথায় গেল? দ্য পেয়ার্স প্যাচেস, লোকাল পেয়ার্স প্যাচেসে গেল। তো ফার্স্ট ইজ দ্য রিজিনাল লিম্ফ নোড দ্যাট আর ইনভলভড, দেন দ্য ভাইরাস স্প্রেডস টু দ্য ব্লাড অ্যান্ড ইট কজেস আ প্রাইমারি ভাইরিমিয়া। সো রিজিনাল লিম্ফ নোড থেকে ব্লাডে এলো, ইট কজেস প্রাইমারি ভাইরিমিয়া। এবার ব্লাড থেকে কোথায় গেল? রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, দ্য কমনেস্ট রুট, দ্য কমনেস্ট প্লেস টু গো, RE সিস্টেম। Reticular endothelial system থেকে then again it spills onto blood, so it causes a secondary viremia. From there it goes to the spinal cord and the brain. ঠিক আছে? তো এবার স্পাইনাল কর্ড আর ব্রেনের মধ্যে কোথায় যায় এক্স্যাক্টলি সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। উইল সি ইট। Yes. So it is the target site is the motor nerve ending of the anterior horn cells of the spinal cord. That's why they cause paralytic disease. Okay, although paralytic disease is not the commonest symptom of poliomyelitis, mostly the cases will go unnoticed. It is the most common. The poliomyelitis, 90% cases they'll be asymptomatic or unnoticed. Few of the cases will be having fever, malaise, fatigue like symptoms. Then few of the cases will be having aseptic meningitis. Then again few of the cases will be having this paralytic disease. So neuroner moddhe kothay gelo? Neuroner moddhe eshe they will have a degeneration. So the virus infected neurons will be degenerated, আর সেখান থেকে আমরা একটা নিউরনের মধ্যে একটা অ্যাগ্রিগেটেড রাইবোজোমস দেখতে পাবো। সেই অ্যাগ্রিগেটেড রাইবোজোমসটাকে আমরা বলছি নিসেল বডি। This is a very important and these are very characteristic features of the neurons that are affected by the virus. So nisal bodies will be present in the cytoplasm. You will see this is the neuron, okay, this is the nucleus of the neuron, and then you have nucleolus inside it. These things inside the cytoplasm are the nisal bodies. Okay, so if you see immunofluorescence, there are the nisal bodies that are being shown here. Okay, so this is actually what happens inside the neurons which are affected by the poliovirus. Yes, clinical manifestation I already bollam, mostly the case will go unnoticed in apparent infection. Then again some cases, 5% of the cases will develop fever and myalgia and all those things which are actually not specific to the virus itself. Some cases 1% will develop non-paralytic aseptic meningitis, and very few cases, the least commonest form is the acute flaccid paralysis, AFP. Okay, so AFP is a broad heading. Acute flaccid paralysis is done by many viruses, many organisms. So poliovirus is one of them. So how does it affect? Kothay hoy, kader hoy, we will see now. So it affects the proximal muscle first. So kothay hobe? This starts at the hip area, then it spreads to the extremities. So the child which is affected by the virus will have a typical tripod sign, মানে হাতটা এরকম পিছনে দিয়ে বসতে সুবিধা হবে যদি বসে। See, the child is sitting, two hands behind his back with a hip on the bed and the legs folded. So this is the particular stance of the disease. So this is called a tripod sign that can be found in the poliovirus. So mostly it follows a biphasic course, মানে কি হলো না, ফার্স্টে একটা ভাইরেমিয়া হলো, তারপরে একটা জ্বর হলো,
In the same time, the patient will develop a fever, sore throat, anorexia, malaise. The patient will develop certain aseptic meningitis. Then again it will be resolved. Then again the patient will have fever and then it will be started off with the paralytic symptoms. So, two phases of the diseases, mostly it happens in the patients. First it will start off with a fever and then meningitis, then the patient will recover, then again the patient will return again with the paralytic symptoms. So, it is called biphasic pattern of the disease. But one thing very important is there is only motor symptoms that are gone, no sensory functions are gone. So, sensory functions are intact. So, the patient can feel, that is not a problem. So, this is a picture that you will find in the book. Okay. So, it is said that the pregnant women, the older children and the young adults, those are the mostly at risk population. And then again, if you have a heavy muscular exercise, that is also at risk population. If the patient is undergoing certain procedures like tonsillectomy, যেখানে glossopharyngeal nerve affect হওয়ার chance থাকবে, so that is also a risk factor. So, those things can be a risk factor for the disease. Now, coming to the lab diagnosis, যেটা আমি আগের ব্যাচেও বলেছিলাম, and the same goes for you also. Lab diagnosis in any disease, may it be fungus, may it be virus, may it be bacteria, you have to remember the basic things. First is microscopy. Microscopy aage ki asbe? Specimen collection. Which specimen you are targeting? So, you have to think. Don't try to mug up. You will never be able to mug up. Polio virus transmission ta mone rakho. It's a fecal-oral spread. Okay. So, what will be the specimen? Stool sample. Okay. The primary sample is stool sample. Now comes microscopy. So, if there is a microscopic character of the virus, of the bacteria, you have to mention it. If there is a special stain, you have to mention it. If there is a special mount, you have to mention it. So, holo sample collection, samples, microscopy holo. Then you come to culture. If it is a virus, remember the cell lines, because virus don't grow into artificial media. They will only grow in the live cell culture. So, you remember the cell line. Cell line এর পরে সেখানে cell line থেকে ভাইরাসটাকে বুঝবে কি করে? Any cytopathic effect for the virus. You have to remember that. Bacteria ক্ষেত্রে you have to remember the type of fermenter it is, like lactose fermenter, non-lactose fermenter, etc. Blood আকারে কোনো hemolysis আছে কিনা, কোনো special media use হচ্ছে কিনা, কোনো রকম selective media, এত কোনো রকম enriched media use হচ্ছে কিনা. So, these are the things that you should remember. If it is a bacteria, সেই ব্লাড আগার কিংবা ম্যাকনকি আগার থেকে তুলে তুমি সেটাকে বায়োকেমিক্যাল টেস্টিং যখন করবে, তখন হোয়াট আর দ্য রিয়াকশনস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। সে ইন্ডোল পজিটিভ হলো, সিট্রেট ইউটিলাইজড হলো, ইউরিয়া হাইড্রোলাইজড হলো, টিএসআইতে কি প্যাটার্ন এলো, দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। ভাইরাসের ক্ষেত্রে ফ্রম দ্য সেল লাইন হোয়াট আর দ্য সাইটোপ্যাথিক এফেক্টস, কখন সাইটোপ্যাথিক এফেক্টটা আসবে, হাউ উইল ইউ ডিটেক্ট ইন দ্য সেল লাইন। সেল লাইনের মধ্যে উই ক্যান গিভ সার্টেন অ্যান্টিবডিজ tagged with fluorescent dyes, and then you can observe যে আমার এখানে একটা অ্যান্টিবডি দিলে যদি অ্যান্টিজেনটা আসে, মানে ভাইরাসটা আসে, then you will see a reaction. So, these are the basic things. So, after culture you go on to antigen testing and antibody testing on the patient itself. সেখানে ELISA থাকবে, সেখানে কিছু কার্ড টেস্ট থাকবে, these are the things. And then ultimately you come down to PCR. PCR is applicable for most of the diseases because PCR is very specific and very sensitive test. So, you have to mention PCR. So, this is the basic category that you have to remember for all the diseases, lab diagnosis. এবারে যার যেটা স্পেসিফিক সেই হিসাবে জিনিসটা প্লেস করতে হবে, বাট ডোন্ট ফরগেট দিস ক্লাসিফিকেশনস, যে কোনটার পরে কোনটা করতে হবে। ফার্স্টেই PCR লিখে বসে থাকবে না, ফার্স্ট স্টার্ট অফ উইথ দ্য স্যাম্পল, কালচার মিডিয়া, like this, বুঝতে পেরেছো? So, this is the way to go. Now, a specimen কি বললাম, stool sample. See, rectal swab or stool samples are the most common specimen, but throat swab থেকেও polio virus can be recovered because fecal-oral route ঢুকছে, they will be multiplying in the pairs patches, so there will be some virus in the throat swab also. So, ওই মিউকোসাতে থাকবে। Now, sewage testing করা হয় কেন, যে ট্রান্সমিশন হচ্ছে কিনা,
If there's active transmission, the sewage testing will be positive. Okay. Transport. So the specimen should be kept frozen because polio virus is sensitive to the temperature. Now cell line, as I was saying, see primary monkey kidney cell line. There are not so many cell lines. Culture medium মতো অতগুলো cell line কিন্তু নেই। দেখবে 5-6টা নাম আছে সেটাই ঘুরে ফিরে আসছে। So you remember primary monkey kidney cell line is the target cell line for polio virus. And cytopathic effect টা কি হবে? না crenation or degeneration of the entire cell sheet. That is the cytopathic effect that is produced by the polio virus. Degeneration of the cells. অ্যান্টিজেন ডিটেকশন করা যেতে পারে সেটার মধ্যে থেকে এবং সেটার মধ্যে থেকে পিসিআরও করা যেতে পারে। পিসিআর এ পরে আসছি, ইট ইজ এ সেপারেট থিং। সো ইউ ক্যান সি দিজ আর দ্য সেলস, দিজ আর দ্য প্রাইমারি মাঙ্কি কিডনি সেলস। এই যে প্রাইমারি মাঙ্কি কিডনি সেলস, সেখানে তুমি অ্যান্টিবডি দিয়েছো ফ্লোরোসেন্ট ট্যাগ করে, অ্যান্ড দিজ আর বিং ফ্লোরেসড বিকজ দ্য ভাইরাস হ্যাজ গ্রোন ইন দ্য কালচার। Yes, antibody detection. See, a rise in antibody titer in a paired sera collected at 1 to 2 week interval. Antibody collection, antibody detection যখনই হয়, a spot antibody detection of a high titer is not always conclusive. Similar to Vidal test. Salmonella তে আমরা Vidal test করি। তো Vidal reading যদি 160 আসে, what do you suggest the patient? You suggest the patient, you come after 1 week, we'll test again. If the titer increases by 4-fold, then it is a probable and specific annotation that the disease is there. কেননা biological false positive থাকে, তাই তো বিড়ালে পড়েছিলে biological false positive. So এটাও তাই, you test it another 1 week apart, so there will be rise in the antibody titer. So that is more specific for the disease. And then by neutralization test also you can do. First infection a type specific antibody response পাবে, second infection onwards it will be not type specific, it will be group specific antibody responses. Molecular method is, if this is a virus structure, we are targeting VP1 region, that is this one, VP1 region, this one is being targeted, eta. So this is the target for the PCR. এই অ্যান্টিজেনটার এগেনস্টে যেটা আছে আমাদের প্রাইমার ডিজাইন করে, দেন উই গিভ দ্য প্রাইমার ইনসাইড দ্য রিয়াকশন অ্যান্ড দেন উই সি দ্য সিগময়েড কার্ভ ইন দ্য PCR. So what kind of PCR do we do in the RNA virus? Reverse transcriptase PCR. RT-PCR মানে কি? তাই RT-PCR মানে real time PCR. This is a very confusing thing. Do not confuse RT-PCR as a real time PCR. RT-PCR is a reverse transcriptase PCR. ঠিক আছে, RT শর্ট ফর্ম ফুল ফর্ম কিন্তু রিয়েল টাইম নয়। রিয়েল টাইমটা তোমাকে রিয়েল টাইম লিখতে হবে কষ্ট করে, বাট রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ মানে RT। ঠিক আছে, পরীক্ষায় যদি RT-PCR আসে, রিয়েল টাইম PCR লিখে দিয়ে চলে এসো, ইটস এ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ PCR। ঠিক আছে, যদি বলতে হয় রিয়েল টাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ PCR, then we say it real time RT-PCR. What is real time PCR? Have you seen a conventional PCR ever? I don't think you have seen. You will see conventional PCRs in the research labs. এখনো আছে research lab. So conventional PCR এ যেগুলো করি, যে we extract the nucleic acids, we put on the reaction in the thermocycler, and then যে প্রোডাক্টটা এলো মাল্টিপ্লাইড প্রোডাক্টটা, সেই প্রোডাক্টটা you give in a gel, and then you do electrophoresis, and then you see the pattern যে কত বেস পেয়ারের আমার প্রোডাক্টে এলো along with a DNA ladder. So it is a comparison যে আমার এই বেস পেয়ারের ladder ম্যাচ করলো কিনা. So it is more cumbersome and you don't get a quantitation. In the real time PCR you will see that the curve is moving and there is a beautiful sigmoid curve that is being displayed in the machine, and according to the curve, according to the standards, you have to calculate what is the copies per ml of the virus that is present inside the sample reaction. So that is allowed, that can be done in a real time PCR.
বাট কনভেনশনাল পিসিআর সেটা পারবে না, ইউ ক্যানট কোয়ান্টিফাই, because quantification is needed. If you are undergoing a treatment of hepatitis B, you have to quantify the virus inside the patient to assess the therapy, যে আমার আদৌ কাজ করছে কিনা অ্যান্টিভাইরালটা, otherwise it is of no use. So only positive or negative doesn't matter in real time PCR, you have to quantify the virus. কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফিকেশন লাগে না, যেমন HLA-B27, you don't need a quantification, you just need a yes or no, right? But if you see hepatitis B and C, you need a quantification to monitor disease progression, right? Okay, so yes, the very very important thing in the polio virus is the polio vaccine. Polio virus বলতেই সবাই প্রথমে ভ্যাকসিনে চলে যায়, it is very important. See, how many kinds of vaccines are there polio te? Two. One is a injectable vaccine, IPV. One is a oral polio vaccine, OPV, right? Okay, now you tell me which is good and which is bad. Any idea? Both has its advantages and disadvantages. We'll see how it is. See, polio virus er moddhe je vaccine ta IPV, that was started in 1952 by this scientist Jonas Salk. So it is called Salk vaccine. So ki korlo, virus টাকে monkey kidney cell line এ দিল, then সেখান থেকে extract করে নিয়ে it is inactivated by formalin inactivated viral vaccine. Okay, so each vaccine has 80 units of all the three antigens of the poliovirus. Type 1 আছে, type 2 আছে, type 3 আছে, ঠিক আছে? So full dose vaccine হচ্ছে 0.5 ml which is given intramuscular, and there is another one called fractional dose, FIPV, fractional injectable poliovirus vaccine. সেখানে কি হলো, 1/5 of the dose দিচ্ছে 0.1 ml, IM নয়, ID দিচ্ছে, ইন্টারডার্মাল রুট অ্যাট দি আপার আর্ম। এই ফ্র্যাকশনালটা কেন করলো, তার দুটো কারণ আছে। দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দিস ইজ মাচ মোর অ্যান্টিজেনিক, ইমিউন রেসপন্সটা এতে ভালো মাউন্ট হচ্ছে দ্যান দ্য ফুল ডোজ IM, এবং যেখানে তুমি একটা ফুল ডোজ 0.5 ml দিচ্ছিলে সেখানে 0.1 ml দিচ্ছ, অটোমেটিক্যালি দেয়ার উইল বি আ cost reduction, a huge cost reduction. If you see a mass scale fractional IPV যদি দেওয়া হয়, so you can see how much vaccine you are saving for the entire population, right? In the National Immunization Schedule of India, there is a policy that in 2015 it was implemented. Single full dose of IM route was given at 14th week, along with 2 oral polio dose of bivalent OPV. 2017 এ কি হলো, এই সিঙ্গেল ফুল ডোজটাকে তুলে নিয়ে কি করলো, ফ্র্যাকশনাল IPV দেওয়া হলো at 6th and 14th week of age, along with the bivalent OPV. কেন করা হলো, রিজনটা আমি বললাম, the immune response is good, there is a significant cost reduction. So what are the advantages of IPV? IPV is much safer vaccine than OPV. It is very evident when you will read OPV, we'll see. It does not cause vaccine associated polio virus. That is very important. It is more stable, and fractional IPV advantage গুলো আমি বলে দিচ্ছি। ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি, you are giving a injection at IM or ID, so you are not targeting the IgA. IgA কোথায় থাকে, হ্যাঁ, mucosa. So no mucosal immunity is occurring, correct? So we are not targeting IgA bypass হয়ে গেল, and you are giving the vaccine in the blood, the muscle itself. So there is no virus or there is no antigen in the fecal-oral route, so there is no herd immunity. That is very important. To eradicate a disease, there should be a significant amount of herd immunity, correct? কোভিড যখন ভ্যাকসিন এসেছিল, we were all looking for herd immunity, যে কখন herd immunity ডেভেলপ করবে, then COVID will be eradicated, তাই না? So it doesn't provide herd immunity, mucosal IgA is bypassed, so that is why injectable vaccine এর মধ্যে কিছু disadvantage তো আছে। The biggest advantage is, of course, it doesn't cause vaccine associated poliovirus, so that's the biggest advantage. Now coming to the oral polio vaccine, অমিতাভ বচ্চন অ্যাডভার্টাইজ করতো, দো বুন জিন্দেগি কি, শুনেছ তো, প্রচুর শুনেছ।
Yes. তো ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনের মধ্যে কিছু প্রবলেম ছিল। কি প্রবলেম ছিল? The first type was the trivalent OPV. তিনটেই আছে, 1, 2, 3. Then you have a bivalent OPV, which is 1 and 3. Then you have a monovalent OPV. Now, what was the problem with trivalent OPV? কোনটা বলেছিলাম মোস্ট অ্যান্টিজেনিক? কোন স্ট্রেনটা? টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3? টাইপ মোস্ট কমন কোনটা? টাইপ 1. মোস্ট অ্যান্টিজেনিক কোনটা? টাইপ 2. Correct? So that is why you see bivalent OPV te there is no type 2. There is only type 1 and type 3. See, earlier trivalent was used because type 2 is already eradicated. It produces a significant risk for the vaccine dependent poliovirus. That's why it was not used in the bivalent form. Only type 1 and type 3 was used. তো কি করে দিতে হবে? 2 drops per dose, total 5 doses. Okay, at birth, তারপরে 6, 10 and 14th week, তারপরে a booster at 16 to 24 months of age. ঠিক আছে? So this is how the polio oral vaccine should be given. Now there is a problem. Polio oral vaccine is very, very fragile. In a sense, have you seen a polio vaccine vial? দেখেছো কখনো? বাড়িতে বাড়িতে দিতে আসে না? হ্যাঁ, ওটা কিসে করে নিয়ে আসে? পকেটে করে? তাহলে yes, so there is a cold chain that has to be maintained in the transport. Why? Because OPV is very unstable. If you do not maintain the cold chain, there is no efficacy of the vaccine itself. এবং সেটা মনিটর করতে হয়। This question was asked to me in my pediatrics final year pediatrics পরীক্ষাতে. So they will give you a polio virus vaccine vial and they will tell you, ask you যে বলো তো এটা ইউজ করতে পারবে কিনা। So what do you have to see? There is a small window called vaccine vial monitor, VVM. We'll see. You see, this is a polio virus vial. And there is a small blue colored, see, this is the marking here. At a blue এর মধ্যে দেখো একটা square আছে, right? So when you are able to see the square as white, then this is fine. The temperature is fine. Whenever you don't see a square, and when you see a square which is blue, then you should not use the vial because there was a break in the cold chain somewhere. So this is the vaccine vial monitor. আজকে শিখলে আর ভুলবে না। ফাইনাল ইয়ারেও দেখবে জিজ্ঞেস করেছে এই সেম কোশ্চেন পেডিয়াট্রিক্স এ। So whenever you see this kind of pattern, একটু whitish আছে কিংবা white আছে, then use the vaccine. When you don't see the square and when the square is blue, you discard it. Okay? I thought this is relevant because this was asked to me at some point. Okay, so what are the advantages of poliovirus vaccine oral? The biggest advantage is what? Herd immunity. So if you immunize one person, automatically the virus goes inside the person, it is excreted by the person, and from that the herd immunity develops. সেটা একটা biggest advantage. আরেকটা কি আছে? Epidemics এ OPV is the vaccine of choice. Why? Just I told. Because epidemics এ herd immunity matters a lot. So that is why it is important. It is very cheap than IPV and it is very easy to administer. না তো ইনজেকশন লাগবে, না তো কটন লাগবে, না তো টেকনিশিয়ান লাগবে, না তো কিছু লাগবে। So you just go in the house, you drop 2 drops in the child's mouth and come back. Only thing that you have to have a vaccine vial monitoring system and the cold chain. That's all. Disadvantage কি আছে? See, it is very risky in the pregnancy and the old age, so you cannot give. It is very unstable, as I told. Temperature monitor লাগবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে it is interfered by diarrhea and breastfeeding. Automatically তুমি একটা ভ্যাকসিন খাওয়াচ্ছ, সেখানে যদি ডায়রিয়া হয়, automatically the vaccine, the antigen will be washed away. Also, if the child is breastfeeding,
then also it can be washed away. সুতরাং কি বলে না OPV get washed away in stool if it is immediately given after or before breastfeeding. তো আধা ঘন্টা ডিলে করতে বলে। But the most important thing is OPV can cause vaccine associated poliovirus and it can also cause vaccine derived poliovirus disease. So that are most important thing for the OPV. So what are vaccine associated paralytic poliomyelitis? You see, these are the same disease which is occurring after OPV administration. Generally patiented je poliovirus disease hoy, those are called wild poliovirus disease. Wild mane hocche naturally occurring. But this is like OPV like isolates. সেটা কোথা থেকে এলো? ভ্যাকসিনের যে স্ট্রেনটা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকেই এসেছে। তো VAPP can occur among OPV recipients as well as to their close contacts, but the only thing is that it is very less. If you see 2.7 million dose of OPV যদি দেওয়া হয়, then there will be one case of VAPP. So it is very negligible amount that can occur. Next is vaccine derived poliomyelitis. We'll see what it is. Vaccine derived poliomyelitis is similar to VAPP, but the strain is a little bit different because the slide ta change hocche. Yes, VDPV is similar to VAPP, but it is not the original vaccine strain. সেই vaccine strain এর উপরে কিছু modification হয়েছে, genetic modifications has been there. So live attenuated vaccine strains in the oral polio may undergo some genetic change. সেখান থেকে there is a kind of a poliomyelitis, সেগুলোর আবার ক্লাসিফাই করা রয়েছে। কি ক্লাসিফিকেশন? The circulating VDPV, এটা কিন্তু মোস্ট কমন। Then you have immunodeficiency associated VDPV, সেটাকে বলে IVDPV, and then you have ambiguous VDPV, that is AVDPV. But commonest you have to remember, which is a circulating VDPV. Community outbreak করে, circulating VDPV do cause community outbreaks, but generally vaccine associated polio যেটা হচ্ছে VAPP, that doesn't cause community outbreaks, but VDPV has the capacity to cause community outbreak because the strain is a little bit different from the vaccine strain, genetically একটু আলাদা। Okay, so these things happen. Now reservoir, if you see, the man is the only reservoir, অন্য কোনো host নেই, and there are many subclinical cases for each case of polio because it is associated with the fecal-oral transmission. Subclinical case প্রচুর থাকবে, এটা কিন্তু implied. That's why it is very difficult to eradicate. Stool and oropharyngeal secretion are the source. There is no carrier of the thing. Period of communicability হচ্ছে before the onset of symptoms 2 থেকে 7 দিন এবং তারপরে 2 সপ্তাহ থেকে 4 মাস। এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন পিরিয়ড অফ দ্য ভাইরাস। Yes, polio eradication, that is very important. You see, we have started pulse polio immunization, PPI, since 95 to 96. Pulse polio একটা প্রোগ্রাম বার করেছিল ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। সেখানে কি হলো না, পালস মানে কি? পালস মানে এই পালসের কথা বলছি না, পালস মানে অ্যাডিশন। যেরকম ন্যাশনাল শিডিউলে আছে সেটা তো আছেই, বাট কি ঠিক করা হলো না, all children under the age of 5 years would receive bivalent OPV irrespective of their vaccination status. তারা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউলে যেমন ভ্যাকসিন নিচ্ছে, তাছাড়া অ্যাডিশনাল ডোজেস তাদেরকে দেওয়া হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড পালস পোলিও ইমিউনাইজেশন। কোথায় কোথায় দেওয়া হবে না, 2 rounds of PPI are scheduled every year, এখনো হয়। কখন কখন হয়? জানুয়ারি আর মার্চ, ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড জানুয়ারি আর মার্চ। তো দিজ আর এক্সট্রা ডোজেস, এই ডোজগুলোকে কাউন্ট করা হয় না। আমি পালস পোলিও দিয়ে দিলাম বলে পরে আমার শিডিউল ভ্যাকসিনটা নিলাম না, নো, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য শিডিউল ভ্যাকসিন অ্যাজ প্রেসক্রাইবড and then you get the. So what is the situation in the world right now? We have classified into 4 categories. একটা হচ্ছে endemic country, যেখানে এখনো চলছে। একটা হচ্ছে outbreak country, so you have outbreaks of VDPVs, you have outbreaks of VAPP তো outbreak হয় না, mostly VDPV, and then you have key at risk country, যেখানে probability আছে হওয়ার।
There is a probability of. And then you have polio-free country. So, endemic countries are Pakistan, Afghanistan and Nigeria. So, these are called PAN countries. P for Pakistan, A for Afghanistan, N for Nigeria. So, if you are asked what are the PAN countries, don't get confused. এরকম কোনো নতুন দেশ আবিষ্কার হয়েছে তার নাম প্যান, নো, ইট ইজ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, ঠিক আছে, শর্ট ফর্ম করে প্যান কান্ট্রিজ বলা। India has been declared polio free since March 2014, so that's a good thing. Yes. Now, end game strategy, Global Polio Eradication Initiative, GPEI, has launched something called end game. Marvel comics পছন্দ করো কেউ? সবাই end game অন্য কিছু মনে করছিল এতক্ষণ, হ্যাঁ, Avengers end game. You see there is a logo here, that's why I have put a logo so that you remember. So it was launched years back because they wanted to eradicate polio by 2023 globally, but still it is under the process, and the program was re-evaluated, and then again a new program was launched. So the goal was to eradicate, to interrupt all the transmission first. Then the next goal was to integrate the surveillance, the diagnosis, all these things has to be integrated so that the disease can be monitored better. And then you have to certify that the country is polio free. That's the most important thing, because if you don't give a certification, they'll not know whether what is the current status of the country itself. So certification and containment was the goal 3. Now the GPI strategy has been revised. So now the next target is 2026. So by 2026 they are trying to end game polio. Okay, so this is the new thing that you will, I think this is not there in the book, I mean latest version ta jai na ekbar dekhe nao. So this is from the GPAI website only, which I have taken. Next you have a Coxsackie virus, which is the next member of the key group, Enterovirus group, correct. So Coxsackie naam ta kotha theke elo? There is a state in US that is called Coxsackie, সেখান থেকেই নামটা এসছে। Okay. So it can be divided into 2 groups, group A and group B. কি করে ভাইরাসটা? মোস্টলি 3টে জিনিস। অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস করবে, ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, দেন দে উইল কজ হার্প অ্যাঞ্জাইনা, then they'll cause HFMD. Recently HFMD নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছিল, there were many cases of hand, foot and mouth disease. So that is caused by Coxsackie virus type A, not type B. And then certain cases you will have pleurodynia and cardiac diseases like myocarditis and pericarditis. So these are the main things of the Coxsackie virus infection. If you see the classification, I think I have the, yes. So you see aseptic meningitis, the most commonest. Then you have herp angina, and then you have hand, foot and mouth disease. এর মধ্যে HFMD and aseptic meningitis is the most predominating signs when the patient presents with. So laboratory diagnosis, you have specimen that is throat swab, stool and CSF. খুবই স্বাভাবিক, হার্প অ্যাঞ্জাইনা হয়েছে তোমার কি নেবে? থ্রোট সোয়াব। মেনিনজাইটিস হলে স্যাম্পল কি নেবে? CSF. Okay, so these are the things. Now Coxsackie A virus will produce a flaccid paralysis, B will produce a spastic paralysis. PCR করা হয় এবং অ্যান্টিবডিও করা হয় with neutralizing antibody titers. If you see the difference between the 2 groups, the Coxsackie A will be producing aseptic meningitis, herp angina, HFMD and acute hemorrhagic conjunctivitis. If you see type B, it doesn't produce HFMD. What it produces?
aseptic meningitis, which is common, and then you have pleurodynia and myocarditis, pericarditis. Okay. So, HFMD is caused mostly by Coxsackie type A. Remember that. Next, this is the last thing, which is the rhinovirus. See, হয়তো সবারই কোনো না কোনো সময় হয়েছে। সিজনাল কাফ অ্যান্ড কোল্ডের ভাইরাস, এটা তোমারই হয়েছে বোধহয় না? যাই হোক, তো rhinovirus is very similar with endemic coronavirus and adenovirus. তো more or less কাফ অ্যান্ড কোল্ডের যা সিমটম থাকে সেই সিমটমই থাকবে। It affects this receptor, intracellular adhesion molecule 1, ICAM1 receptor দিয়ে entry হয়, and the transmission is by respiratory droplets, the respiratory transmission. See, the optimal temperature for growth is 33 degrees Celsius. So, whenever there is a dip in the temperature of the environment, you will see লোকের ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, বলে না ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, একটুখানি সর্দি হয়েছে, একটু ঠান্ডা পড়েছে, তাই it's nothing but the virus got activated and it started multiplying at 33 and it invaded your system. So, বেশি গরমে দেখবে ঠান্ডা লাগে না, কিন্তু যেই ঠান্ডা গরম করবে তখনই দেখবে এইসব হবে। So, that is it. If you do a PCR, you will see that rhinovirus is there. So many cases we find, বাচ্চাদের যখন এরকম respiratory problem হয়, we go in for a PCR, respiratory PCR, where we have many viruses, adenovirus আছে, rhinovirus আছে, Coxsackie আছে. So we find যে rhinovirus is very common. Adeno and rhino are very common. So how do you diagnose? Clinical feature to nothing to extra you have to discuss. Nasal obstruction, nasal discharge, sore throat, this will occur. But yes, only thing that will not occur is fever. খুব একটা জ্বর আসে না, জ্বর আসলো মানে you have a secondary infection, and the most common secondary infection is with a bacteria. ঠিক আছে? So secondary bacterial infection can occur in patients if the patient is having a prolonged symptom, 7-10 দিন হয়ে গেছে symptom এখনো আসছে, then there is a possibility that there is a secondary infection of a bacteria, then you develop a fever. Yes, so what has to be done for the diagnosis? As I said, human diploid cell lines. So virus will grow into the human diploid cell lines, so you have to do a virus culture. ঠান্ডা লাগলে ভাইরাস কালচার করবে, প্যারাসিটামল খাবে, শুয়ে থাকবে, এমনি সেরে যাবে। ওকে, so these are the things you have to remember, but actually we don't do a virus culture for a rhinovirus every now and then. Treatment is supportive. Nothing to worry, you give paracetamol, you give antihistaminics, the patient will get better within 5 to 6 days. ঠিক আছে? So I think we have come to the end. Yes. Okay. So in the polio virus, remember the transmission, remember the vaccines and the disease diagnosis. That is very important.